Welcome to AHRC TV's Weekly Roundup. In this week's program, we bring you two stories of success and hope in the fight for human rights. In Hong Kong, Lo Wan Tung, the former employer of Erwiana Sulistianingsi, has been found guilty of 18 out of 20 charges relating to her abusive treatment of the Indonesian domestic helper. AHRC TV brings you reactions from Ariana and her supporters. Sri Lanka's recent changes have brought a renewed sense of hope. AHRC TV brings you coverage from a recent meeting where Basil Fernando and Brito Fernando expounded on its development and importance to the island nation's future. Welcome to AHRC TV's Weekly Roundup. I'm Josephina Bergsten. This week, the case surrounding the abuse of Indonesian domestic helper Erwiana reached a verdict. The defendant, 45-year-old Lo Wan Tung, was convicted in a district court in Hong Kong of 18 of the 20 charges stemming from the abuse she perpetrated on Erwiana. Sentencing has been scheduled for February 27 after a psychological and psychiatric evaluation of the defendant. A long custodial sentence is expected. Erwiana started working as a domestic worker in May 2013. During the next 8 months, Erwiana's former employer, Lo Wan Tung, kept her as a prisoner in the family's home, beating her, starving her, failing to pay her any wages, and failing to give her any rest days. Ariana made an attempt to escape after the first month, but her employment agency sent her straight back to the employer because they wanted to recoup their inflated agency fees. For the following 7 months, the abused domestic worker was too afraid to try to escape again, as Lo had threatened to have her rich and well-connected husband kill her family back in Indonesia. The abuse finally ended when she was abandoned at the airport with a ticket back to Indonesia by her employer because she was too ill to continue to work. By then, Erwiana had lost half her body weight, was unable to walk properly, and had a variety of injuries and open sores all over her body. Since then, Ariana has become world famous and even landed in Time magazine's 100 Most Influential People list. In Hong Kong, she's become the face of the fight to ensure better protection to all migrant domestic workers. The Hong Kong government has so far failed to sufficiently legislate and ensure that migrant workers are protected or able to escape from abusive employers. Exploitative employment agencies are also rampant. They often illegally demand migrant workers' entire wages for months on end when they first start working in Hong Kong and other countries. Hong Kong employs over 300,000 domestic workers, mainly from Indonesia and Philippines. Here are Erwiana and Sringathin, a spokesperson for the Justice for Erwiana and All Migrant Domestic Workers Committee, at a press conference after the verdict was read out by Judge Amanda Woodcock on February 10. And I would like to thank for Rianti who helping me at the airport and make my abuse case known to the public, the Justice Committee for Erwiana and all migrant domestic workers, and also to the Mission for Migrant Workers of St. John Cathedral and other good heart people of Hong Kong like the St. Luke Christian Church who tirelessly support me and assist me and my fellow friends to ensure that justice is delivered. Also, my appreciation to the investigation and prosecution team of Kuntong Police Station and Honorable Judge Amanda Woodcock who have been working in handling my case. I also thanks for my fellow migrant workers in Hong Kong and the world, the Hong Kong people and the international community who have been supporting me all throughout this trial. Without your support and pressure, the Hong Kong and Indonesian government might not respond to my case at all. To employers in Hong Kong, I hope they will start treating migrant workers as workers and human beings
and stop treating us like slaves. Because as human beings, we all have equal rights. I hope Hong Kong government will reform their policies that discriminate on and are disadvantageous for migrant domestic workers. Policies that make us more exploited, such as the 2-week rule, mandatory live-in policy, no regulation on working hours, accommodation, and decent food. Before, I didn't know anything about these policies. However, during the process of my case, I realized that my conditions are also caused by this regulation. To my own Indonesian government, I hope they will not pass on their responsibility of taking care of their migrant workers to private recruitment agency. Because of this, we are exposed to exploitation and human trafficking. I hope Indonesian government will really address to poverty in our country, so people like me will not be forced to work abroad for survival and to face harsh conditions and exploitation. I sincerely thanks to all of the media friends for your help in picking up and disseminating for my story, and also the case of other abused domestic workers to the public. For the longest time, domestic workers are not even recognized as workers. I hope all people and parties will treat us like human and not like slaves. What I hope together with my fellow domestic workers are just fair and human treatment for people to stop treating us like slaves. On the sentence of Lowantum, my ex-employer, I hope that she will receive maximum sentence. Even though for me, that is still not enough compared to what she did to me and other victims. For me personally, she should receive life in prison for remorse for what she did and for the fact that she does not have any remorse for her past action, while also teaching her children to lie for her. My other reason is because no one could guarantee that she will realize what she did to me and that she would not hurt others in the future. As human being, I could forgive her and her family, but since Hong Kong has a justice system, justice must be upheld. Thank you. Today's verdicts by the Wanchai District Court in favor of Erwiana Sulistaningsih is a momentous victory, not just for her but also for all foreign domestic workers. It shows what the collective effort of migrant organizations and advocates can do to elevate the operation of a single migrant into a symbol of the struggle and aspiration of the whole sector. As the legal triumph of Erwiana's case is the triumph of all foreign domestic workers, it also follows that justice has only partly been served. The condition that continuously breed such monster abuse as those perpetrated against Erwiana are still firmly entrenched, stubbornly upheld by the Hong Kong government through discriminatory status seemingly written in stone. Among these policy and laws that institutionalize discrimination and abuse against foreign domestic workers in Hong Kong are the 2-week rule, the mandatory live-in arrangement, open-ended working hours, loss regulation of placement agency, and the minimum allowable wage. This all part of the demand of grassroots-based migrant organization in Hong Kong in seeking justice for Ariana, but the government merely wants to treat her case as an isolated one to be resolved in purely legal terms only while the more strategic issues are denied. Migrant organizations in Hong Kong
never lose sight of the fact that Erwiana case has both been legal battle and a fight for policy change, and in the one set. And that victory can only be measured by how far the case has made by the government backpedal on its hardline stand vis-a-vis foreign domestic workers' rights. In any case, while today resounding decision at Wanchai bring optimism, there is a very reason to be on guard should defendant Lawantung appeals the decision. More so, there is a very reason to continue the campaign and advocacy for significant change in the foreign domestic worker policy of the Hong Kong government. The Asian Human Rights Commission has also been clamoring for protection for domestic workers here in Hong Kong. We here at AHRC TV hope that this case will serve as the watershed moment to allow those changes to take root. End slavery now! End slavery now! End slavery in Hong Kong now! End slavery in Hong Kong now! Sri Lanka continues to change following the recent presidential elections. While AHRC has happily reported on the positive changes already reshaping the island's politics, there are still numerous challenges awaiting Sri Lanka. A People's Tribunal by the name of the People's Movement was held on the 29th of January. The objective of this tribunal was to discuss and promote the concepts of an independent judiciary in the wake of the recent political changes that have taken place. The meeting was organized by the Right to Life organization, which is a partner organization of the Asian Human Rights Commission. Expressing their views at the event were Director of Policy and Programs at the AHRC, Basil Fernando, and Director Brito Fernando from Right to Life. අපි මෙතනදී ස්වාධීන අධිකරණයක් යන්නේ අදහස් කිරීමේදී ඊට අඩංගු වෙන අර්ථය මොකක්ද? එය හුදෙක් විනිශ්චයකාරවරුන් පමණක් සම්බන්ධ වෙන්නේ සාමාන්‍ය මතයේ මිනිස්සු අධිකරණය කියපුවම හිතන්නේ විනිශ්චයකාරවරුන් ගැන. අධිකරණය සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තල විශේෂයෙන්ම අපරාධ අධිකරණාංශයෙන් බලන කල අංග තුනකින් සමන්විත වෙනවා. පරීක්ෂණ කිරීමේ භාරය, සියලුම අපරාධ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කිරීමේ භාරය පැවරී තිබෙන පොලිසිය, නඩු පැවරීමේ කාර්ය පවතින ලංකාවේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් මෙන්ම අධිකරණයේ විශාල කාර්යයක් ඉෂ්ට කරන නීතිඥ මහත්වරුන් පිළිබඳවද ඔබගේ අවධානය යොමු විය යුතු බව මම තරයේ කියා සිටිනවා. මේ සියලු මේ හතර අංගයන්ගෙන්ම අපි බලනකොට මේ නඩු එකක් නෙවෙයි. මම සම්බන්ධ වෙලා මේ මීට සමාන නඩු 2000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලික කාලය පුරා හදාරලා ඒ පිළිබඳව නොයෙක් කටයුතු කරලා එයින් 400ක් පොතක් ඇටියට අපි ප්‍රසිද්ධියට පත් කළා. සියල්ලටම වඩා වැදගත් වන්නේ මේ කාර්යයේදී පරීක්ෂකයන්ගේ අපරාධ පරීක්ෂකයන්ගේ සිදුවෙනා වූ කාර්යය පිළිගත යුතු ආකාරයකට සිදු වෙනවාද කියා සොයා බැලීමයි. ඇත්තෙන්ම එම කාර්යය අද මුළුමනින්ම ඇනහිලි තත්ත්වයක් පවතිනවා. ඕනම යුක්තිය පසදලීමේ කර්තව්‍යයක් පටන් ගන්නේ පැමිණිලි දැමීමේ අවස්ථාවේ. මේ පැමිණිලි දැමීමට ගිය අවස්ථාවල් සෑම එකකම අවස්ථාවකදීම ඊට සම්බන්ධව සිදුවෙන විශාල බාධක මහජනතාව නිරන්තරයෙන්ම කියා සිටිනවා. ඒකෝ එතන පිළිගැනීමක් නැති ඔවුන් ඉතා අසභ්‍ය ආකාරයකට සලකනවායි. මේක ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් ලෙස සලකනසේ මම තුමන්ලාගෙන් ගෞරවපූර්වකව ඉල්ලා සිටිනවා. කුමන ආකාරයේ සැලකිල්ල පුරවැසියා ලැබිය යුතුද? රටවැසියා ලැබිය යුතුද? එම පැමිණිල්ල එම සැලකිල්ල පොලිස් ස්ථානයකට යන රටවැසියෙකුට ලැබෙනවාද කියන කාරණාව ඔබතුමන්ලාගේ අවධානයට යොමු විය යුතු වෙනවා. මා තරයේ කියා සිටිනවා එය කිසිම ආකාරයේ සුදුසු සැලකිල්ලක් පමණක් නොව බොහෝ විට අසභ්‍ය ගණයට වැටෙනා වූ සැලකිලි ලැබෙනවායි කියලා. එසේ ලබන්නන් අතර විශේෂයෙන්ම ස්ත්‍රී පාර්ශවයට පැමිණිලි දැමීමට යන ස්ත්‍රී පාර්ශවයේ අයට පොලිසිය වලින් ලැබෙනා වූ සැලකිල්ල
ඊටාම පිළිකුල් සාගත මට්ටම දක්වා යන බවත් කතා කරන භාෂා ශෛලිය ආදී සියල්ලම ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයකට බොහෝ විට නුසුදුසු බවක් මාගේ ආසයි. මේ සමාජයේ සුළු පිරිස හැමදාම පාරවල් වලට ඇවිල්ලා කිව්වා අපි උඹලට බය නැහැ කියලා. අපි අපේ අසාධාරණ දැක්කම එක පාරට ගියා. පොලිසිය ගහලා කරද්දී අපි පාරට ගියා. රොෂෙන් මරාදාදී අපි වෙලද කළා අපේ මාස ගණන් පයි ගිහලා හිටගත්තා. හැබැයි මේවට අපි සැලකුවේ ලේසි විදියට නෙමෙයි. අපි වීදියේ විරෝධය හැටියට අපි දේශපාලන වශයෙන් සිවිල් සංවිධාන තීන්දුව කළේ ඇයි? මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය කරන්න. වෙන විදියක් තිබුණේ නැහැ. අපේ ජීවිත අනතුරේ අපිට කතා කරගන්න බෑ. අපි ද්‍රෝහියෝ හැටියට හැදුණා. ITN එකේ හැමදාම පින්තූර දෙන්නවා. අපේ ගෙවල් වලට ගල් ගැහුවා. මාත් එක්ක වැඩ කරපුගේ පෝස්ට් පින්තූර දාලා පෝස්ටර් ඇලෙව්වා. මගේ ගේ ඉස්සර අපිට ප්‍රසංගයේ ගේ ඉස්සර අපිට බඩුවලු එල්ලුවා. අන්තිමට අපිට දුර්ගාතනයි කිව්වා බලය දරුවෝ ඉස්කෝලේ යනකම් ගන්නවා අපි. ඉතින් කවුරු බලයට ආවත් මල් වඩල ඇස්ති කරලා තියාගන්න. අපි ඔබා කරෝ. ජයතිලකට ගැහුවා. ජයතිලකට ගහපු වෙලාවේ එයාගේ දුව මට කතා කරලා කිව්වේ මගේ තාත්තට මුකුත් වෙන්න දෙන්න එපා. ඒකට උත්තරේ පුරියා. අපි කල්පනා කරලා බලන්න. එහා කෙරේ කාලා අල්ලපු මිනිස්සුන්ට දෙමළට මුස්ලිම් මිනිහට අසාධාරණයක් වෙද්දී අපිට කතා කරන්න බැරි නම් රටේ නීතිය කඩා වැටෙනවා. රටේ හැම එකක්ම කඩා වැටෙනවා. අධිකරණය කඩා වැටෙනවා. මිනිස්සු නිස්සබ්ද වෙනවා. අපේ දරුවන්ගේ මිටි බදාගෙන අඬන්න වෙනවා. අපිට කුටි ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අද මේ විශ්ව සභාවේදී හැම එකක්ම මතක තියාගන්න. ඇත්ත තමයි අද අපේ ඔළුව නිදහස්. අද මෙතන වෙනදට අපි මෙතන රැස්වීමක් කරද්දී මේකේ ඉන්නවා විකට අනුන් යනගත්තු බුද්ධියන්සගේ අය සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ රඟපාන. අර ගස් ඇට ඉන්නවා පල්ලියට ආපු මිනිස්සු වගේ අපි කියන්නේ මොනවද කියලා අහන්න. අර ගේට් වලන් ඉන්නවා අංකලියා ගන්න. ත්‍රී වීලර් වල වාහනවල. අද ඒක නෑ. අපි ඔළුව නිදහස්. මට ඊයේ මන්නාරමෙන් අම්මලා කතා කරලා කියනවා පළවෙනි වතාවට යාලා පාරවල් වලට බහැලා ආණ්ඩුවට කිව්වා අපේ දරුවන් හොයාගෙන උදව් වෙන්න කියලා. යාලා කිව්වා ගෙදර ගිහින් බය නැතුව කියලා. ඒතකොට බිය නැතුණා. ඒ නිසා අපි නිදහස් මේක ඉවර කරලා ගෙදර යන්න පුළුවන්. කාර්යයේ වාහනේ ඊපස්සේ බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දෙන්නේ තව වාහනයක් එනවාද කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න. ඒක තියාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපි ක්‍රියාකාරී වුණොත් මේ රටේ සිද්ධ වෙන ඉතාමත් සුළු අසාධාරණ ඉඳලා මිනිමරුමේ ඉඳලා රටේ පත්කිරීමේ ඉඳලා වැරදි නම් විරුද්ධ වෙන ධෛර්යය ගමු. ඒ ධෛර්ය ගැනීම තුළ විතරයි මහජන ව්‍යාපාරය හැදෙන්නේ. ඒ මහජන ව්‍යාපාරය හැදුනොත් විතරයි මේ රටේ නීති ආරක්ෂා වෙන්නේ, ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා වෙන්නේ, මනුස්ස ජීවිත ආරක්ෂා වෙන්නේ. That is all for this weekly roundup. For more on these and other issues, please visit www.humanrights.asia. Thank you for watching and see you next week.